butereevu ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi gwa 7 omwaka gwa 2023 ne leero tugobye ate tubatuuseko programu yaffe nga bwe tutera okukola bulijjo lwakuba programu yaffe twali tulina gye batuusaako jjo naye olunaku lwa jjo twafunyeemu okutetaganyizibwa mu byuma byaffe ne tutasobola baweereza naye tutumbudde leero ate tugibatuuseeko yita munno agenzeeko yita munno naye ayita omulala nti programu eyaga wiiki etuuse nze Mugenyi okubaweereza olunaku olwaleero nga bulijjo. Tugenda kutandika n'eggulire lyaffe ku gamu ku mawulire agavuddeyo bageesolosezza erya Speaker wa Parliament omukyala Anita Among ng'ayagala wateekebwewo okunoonyereza olitajje nakola okunoonyereza ku bibiina by'obufuzi. Katulabe vidiyo eyo. The Speaker of Parliament, Anita Among, has directed the Auditor General of Government to start auditing all funds directed to the political parties who have representation in the House. The Speaker says there has been a number of reports that some of the leaders within some political parties misappropriate the funds they receive from government. Every financial year, all political parties, depending on their numerical strength in Parliament, receive funds from government through the Electoral Commission to fund the operations of their political parties. The Speaker of Parliament is, however, concerned that some of the funds have not been put to good use, hence the need for the Auditor General to start auditing all political parties that receive government funds. We are going to ask Auditor General to ensure that he audits all that money and report back to Parliament, so that before we give you the next money, we should be able to know what you did with the previous money. This after a number of reports indicated that some political parties fail even to provide accountability to their members of the funds they receive from government. Meeting the officials from the National Assembly of Malawi who are in Uganda for a benchmarking activity, the Speaker explained why the Parliamentary Commission of the 8th Parliament phased out the Constituency Development Fund. The members could not account for the monies that was being given. We have some members of Parliament who were even imprisoned because of that CDF, and it was cropped off. The Speaker also castigated legislators who benchmark in countries that do not add value to their legislation. I have always told my members, let's desist from benchmarking in countries that do not benefit us. If I came to Malawi, it would benefit me better. And I'm happy you've come to Uganda. The delegation from Malawi, comprising of their first and second Deputy Speaker, Leader of Opposition, Chief Government Whip and some legislators commended the Ugandan Parliament for passing the anti-homosexuality bill, which is now an act. I think as Africa, that's about time that we begin to stand up together and then realize our sovereignty in our values. On the issue of absenteeism of legislators, the delegation wanted to learn how the Ugandan Parliamentary Commission is handling it. So I want to know how the business committee handles the issue of absenteeism, more especially in the case that the honourable member has not asked for leave of absence from the Speaker. But for now, we caution our members that they should be in the House. Our men in uniform, does that not pose a bit of a challenge or fear to civilian members of Parliament to speak diligently or without fear or favour? We speak freely, we debate freely, we debate for what is good for our people. Linda Ndungami, Sam Ibandamgabi, NBS, Live at 9. Ebigambo bya Speaker mu birabye ng'agamba nti wateekebwewo okunoonyereza ku bibiina bino eby'obufuzi ssente bizikozesa bitya. Naye nga twalabyeko emabegako awo waliwo omwami Samuel Walter Lubega Mukaaku owa DP Block nga yeemulugunya ku kibiina ky'ebyobufuzi ekya NUP era ne byeyataddewo ebimu ku bye yawadde ng'ayagala bannyonnyole essente z'ekibiina ezibaweebwa iPod bazikozesa batya
ye ziri eziva ebweru oba mu bavujjiriza ab'enjawulo emitala w'amayanja ne wano mu Uganda abantu ssekinoomu zo zikozesebwa zitya. Nayeebuuza n'okwebuuza nti ebifo eby'ebyobufuzi oba ebifo mu bibiina ebyobukulembeze byo bibadde birondebwa bitya, era n'anokolayo ensonga ze, ono gundi mwamulonda mutya, ono mwamulonda mutya, kubanga n'abamu era tetumanyi bibiina byabufuzi bwe bironda bantu baabyo. FDC tugira byeno okulonda kwetegekaawo mu maaso okubeera ng'ejjuza ebibiina, naye yo NUP Mukaku gye yadde yeebuuzaako baabaayo yabalonda etya? Bw'obuuza omuntu engeri sekretary general gye yalondebwamu era n'atuula mu kifo ky'ebyobufuzi emyaka kumpi kati tugenda kukwata 3 teri amanyi esente ezaagula ekitebe ky'ekibiina ekipya mwatuula luddawa, mwatuula mutya? Abantu ababeera ku bitebe by'ebibiina by'obufuzi bano betulaba basasulwa batya ng'ate n'abamu tebalina mu hayirake za kibiina nti mu bukulembeze bwe mutulaga nti batambulira mu bukulembeze obwo bo basasulwa batya, babeerawo batya? Kaakati ebyo n'ebyo bye biringa ku bimu ku bye yabadde agezaako okwagala Auditor General Mukulu John Muwanga ne ttiimu ye banoonyerezeeko. Wabula alina ne kyayogeddemu awo n'agamba nti abakubiriza nnyo bwe muba mugenda okubenchmarkinga, tubenchmarkinge ensi zino ze tufaanana, naye osanga Parliamentary ya Uganda ng'egenze ku benchmarkinga Parliamentary ye Canada. Ddala temulaba waawo njawulo mpitirivu okuleka ng'oli atugee nti agenze kulya ku bulamu. Kaakati obenchmarkinge Canada, obenchmarkinge US, obenchmarkinga yuki? Kubanga tebatufaanana, demokrasi waabwe gwe balina tetunnamutuukako. Accountability gye balina nga gy'abadde atugamba tetunnagituukako. Kyova olaba nga akakiiko ka gundi Mbarara City olukiiko lwayo olwa kanso lwazze okubenchmarkinga olukiiko lwa Kampala nti abo be babafaanana kuba muli mu nsi emu mutambulira, naye omuntu ekimutwala US benchmarkinge si political parties nti ze tufaanaganya entambuza yaazo nedda. Kale n'olwekyo awo yatukoze bulungi nnyo, era katulinde ebinaava mu Auditor General's report oba binaayanukula ebibuuzo bya Mukaaku, kuba n'ebibuuzo bya Mukaaku byayanukuddwa na bivumo. Ate nga ye yakiyisiza inifomu we ng'agezaako kunnyonnyola, naye abamu ne batulaga semanya olyo tagibwako hadithi, ne tubabuuza mugibwako hadithi kubanga nammwe mugaanye okulaga bannakibiina oba eggwanga esente zino muzisaasaanya mutya, ebifo by'obukulembeze abantu ababirimu balondebwa batya. N'olwekyo katulinde ripooti eyo muggulire lyaffe eddala likwatagana n'abakasiita ku electronic number plates ezigenda okuleetebwa. Zibadde nno zaakutandika, zaali zaakutandika nga lumu omwezi guno, naye olw'amaloboozi ag'enjawulo ne zitatandikirawo, naye katulabe vidiyo eyo ekwatagana ku nsonga eyo. Government through Ministry of Works and Transport introduced a digital issuance of number plates of both motorcycles and motor vehicles, which was scheduled to commence on the 1st of July of this year, but later government revised the dates and pushed it to 31st of October this year due to public outcry. Before the Physical Infrastructure Committee today, members of Kampala City Traders Association aka Kasita have expressed their displeasure with how government has conducted this project without involving stakeholders. Chair, we want to make it clear that there are no stakeholder engagements of any kind, where we are looking at approximately 2.4 million motorcycles and 1.7 motor vehicles with different owners and users, and all these people are actually not aware of this new system. According to Kasita, the whole process was rushed without proper sensitization of the masses, especially the end users, in addition to the exorbitant fee of 713,000 shillings, which is not fair to Ugandans who are struggling to make ends meet. I want to first bring to you the current cost of the number plates. Motorcycles are paying 125,000 for the number plates, and for motor vehicles, we are actually paying 137,000 shillings.
Chair and honorable members, the proposed new cost in this project is 713,000 for the new number plates, actually of both motorcycles and motor vehicles. So from 125 to 713,000. On the other hand, the committee members have concurred with the petitioners over the fee, and they have assured Kasita about engaging Ministry of Works and Transport together with Ministry of Finance and Security to justify this amount. And then the issue of the increased costs. I do agree with you. This is too exorbitant, given the roles that the players you have highlighted here are putting. And the Chair, on the issue of costs, I totally disturbed. Sure, government gave us here, Chair, national IDs for free. Now, if you lose it or you have an issue, then there you pay. So if government really wants this, why don't it give us these number plates, first of all, free? The petitioners have also requested the committee to consider the fact that the local companies who have been issuing number plates are going to be rendered redundant to pave way for the Russian company, which will increase high crime rate in the country since they have been employing many Ugandans. The Russian company. Unfortunately, we've brought this grievance before the committee because we do not know who this company is. We have not been given a fair chance to have interaction with them. Neither have they approached us in any regard to sensitize us on who they are, what they came to do, what their intentions are, and what the benefits or detriments to the average Ugandan. And by average Ugandan, I mean you and me, because I believe everybody in this room might either own a motorcycle or a motor vehicle. We do acknowledge that this is a foreign company, and would want to have Ministry of Works at least give priority to local companies within the who have the potential to provide the service by way of local content promotion. Honorable Chair, foreign companies should also be considered only after local entities at least have failed. The committee is scheduled to meet Ministry of Finance and Ministry of Works tomorrow to further discuss matters regarding the petition of the traders. Samlanifa, Smart 24 TV, Business Today. Eggulu ya Kasita mulirabye. Kakati Munnayuganda wenna ali eyo ndowooza okitegedde. Luli namba plate ebadde esasula emitwalo 13,700 ey'emmotoka okugifuna. Eya pikipiki ng'eri mitwalo 12,500 naye kati ayagala ogenda kubeera mu mitwalo 7,113 okufuna digital number plate. Naye ekyasisa namba plate ezo wansi ez'emmotoka n'eza piki nazo zaaliko waggulu, akabeeyi nga kaliko waggulu. Naye olw'obubbi obwali bukudde ejjembe ng'ababbi bajja ku mmotoka z'abantu ne bajjako namba plate ezo, bwe bamala okuziggyako ne bakusaba nti tuwe 8 tuzikuleetere. N'omukyala ali awo masanafu yalinawo parking n'akeera ku makya nga babbye emmotoka 20 ez'abakasitoma abo, omusirikale yali alagajjadde ne babba emmotoka enamba plate 20. Naye kyamubeerera kizibu nnyo era okumaliriza nga ne bizinensi agivuddemu okusasula namba plates 20 agaali gabbiddwa. N'olwekyo kati kino olaba babadde babba za layisi, bano baazisala ne zibeera mu layisi nga bazibba. Naye kati olwo namba plate bwe n'abeera mu mitwalo 7,100 omusajja ajja kugibba akusaba akakadde, kubanga amanyi ne process gy'ojja okuyitamu okugifuna tejja kuba nnyangu. So n'olwekyo nze ndaba waliwo ekitali kituufu. Ye lwaki tuzipapidde? Baatugamba mu kusooka nti obutujju buva ku kubanga tebalina maaso buli wamu, tebajja kulaba buli wamu. Ne batugamba kabateekewo cameras. Cameras bazitaddewo ezaatwala obulindo n'obulindo era obuleetedde ebintu ebimu ku bintu okulinnya, kubanga gavumenti buli weekola expenditures ezo erina ate okudda ku munnansi ekukamule okusobola okumiitinga up their goal, future expenditure. Tubadde n'ebintu bingi. Tusonyiwemu ka network ade keekuttemu katono.
Ebyuma byaffe nti obitegeera abamu tebaagala twogere bye twogera okutegeeza bannayuganda ensonga bwezityo ezibaleetera okubeera nga zibajja akatambaala ku maaso okuleka bino ani agiwadde omuliro biki ebyo baagala. Naye mbadde ngezaako okubagamba nti gavumenti yatugamba nti cameras bwe buzibu engeri gye tasobola kubeera n'amaaso na buli wamu ne tubakkiriza ne batoola ssente mu kofa ne bagenda ne bakipakisinga cameras. Tulaba obumenyi bw'amateeka buli lunaku mu kibuga ludda mu bibuga emisana ttuku naye nga tewali ba culprits kubanga babaleese. Eno gavumenti yeekwewuunyisa mu space ya myaka 10 ndowooza tulina passport 4. Obeera passport eno tennaggwako nga baleese endala, eno tennaggwako nga baleese endala. Kaakati munnayuganda ono gw'oggyeko ssente n'omukolera passport, fe abamu twatandika okufuna passport nga ziri 8,000. 2010 passport ebadde 8,000. Bwe banga mu 2010 yali mu 8,000 after 12 gundi some years oba bayisawo ndowooza like 10 years oba ndowooza 9 years ne bakyusa. Kitegeeza nti eno ya 10 years eba tegunaggwako omuntu waba tannagitambuza n'omuwa endala ye ne bw'ebeera eweddeko naye obudde obaliridde ssente za munnansi oyo oba n'obudde bw'amalamu ebyo baatugamba nti passport ejja okukola ate ejja kuba bweti. Abantu ne bagiddukirira ne bagikola ne batugamba osobola okubeera ne Easter by 2010 baatugamba osobola okubeera ne East African passport oba ne Ugandan passport. Abamu ne bagamba ffe katugende tufune East Africa naye kigenda okuzuuka nga bw'ofuna East Africa ate Rwanda tekkiriza East African passport era baazifunanga nga tebakkirizibwa kuyingira nazo Rwanda. Kwegamba tugenze tukyusa ebintu eby'enjawulo. Pamiti era byebyo byebimu pamiti buli lukya bakulaga nti waliwo ekipya kye bongeddeko waliwo kino kye bongeddeko naye tugenza okumaliriza nga gonna malya ga nsimbi. Bwe tuba nga namba plate ebadde ebbibwa ku mmotoka y'omuntu ng'eri mu 13,700 bwe n'abeera mu 7,113 kigenda kubeera kitya? Obuzibu bwa Uganda si namba plate eri digitalized. Obuzibu bwa Uganda ye kawukuumi ali mu security systems za Uganda. Omwami omu baamubbako namba plate ye e Kasenge eyo olw'ennakawuka. Bwe yagenda ku poliisi y'e Kasenge baamugamba nti bakusabye mmeka, n'abagamba bansabye 10 buli namba plate kubanga yalinamu emmotoka 2 mu kikomera zonna ne bazitwala. Owa poliisi n'amugamba OCCID nti gakulemye kuba wano baliwo be basaba n'ezisingawo bawe ssente ezo emirimu gye gireme kwonooneka. Kale y'ensonga eyo okubanga abantu bano balina okukimanya nti obuzibu teri bulimu ku namba plates ziri electronic okuleka nga baagala kwongera kujjako munnansi ssente. Gavumenti ejja munnansi ssente mu nsawo buli kaseera naye nga tessaamu eba yakwavuwaza munnansi teba na gyegenda kumutwala. Waliwo omwami omwe yaŋŋambye ku nsonga eyabaddewo ono Aponye eyafudde n'aŋŋamba kati gavumenti erina engeri bw'esobola okuyambamu tugamba Aponye abadde n'amabanja mu bbanka oba okuyambamu kugamba bizinesi z'okuba nga zitambula zigenda mu maaso. We twabadde omu era ye yamugambye n'amugamba tekisoboka. Wano omala obudde bwo bungi nnyo ng'okola okuyambako gavumenti kubanga oba owa emisolo naye obuzibu bwonna bw'ofuna buba bubwo. Bano bakuggyako bujja tebalina kye bakussaako. N'olwekyo kye kiremesezza gavumenti zaffe oba n'abantu baffe okugenda mu maaso olwa gavumenti ezirowoozebwa okukama bannansi. Gavumenti z'edda zaakolanga bizinesi. Direct Corporation of Uganda zaalina companies nnyingi nnyo gavumenti yali investinzemu ng'ejjamu ssente naye bano ebintu byonna baabitunda mu privatization kati bajja butereevu ssente mu nnansi. Baleeta city belts tezaakola ne baleeta simanya speed governor buli mu mmotoka ebyo baabivaako tetumanyira gye byakwata. N'olwekyo katugende mu ggulire lyaffe eddala ery'akakiiko ka Kosase akatunudde mu students loan scheme ne kalabanga erimu emiwaatwa mingi. Omukyala Lucky Okero ne chairperson w'akakiiko ako Joel Ssenyonyi balina bye baazuula naye katugendeko mu video tukomewo tukaatirize ate ku nsonga eyo. Dr. Daniel Lule is a qualified medical doctor and a surgeon from Makerere University.
However, ever since he completed his degree in 2020, he's yet to secure a job anywhere in the country. No. Currently, I'm not employed by the government. Yeah, but I'm finding some work with some private sectors where I can get earning for myself and also for my people. So I haven't got that opportunity to get a government job. Currently, Dr. Lule, who qualified as a doctor after securing a loan on the scheme, survives through part-time work from various medical centers and clinics. For that matter, you have to work as a part-timer. Every other time, they pay you for the hours you've worked for. You move to another place, you work there, they pay you, you go to another place. That is how you survive. Dr. Lule is one of the many students who are unable to pay back the loan as they are not employed. Becoming a medical doctor is prestigious, but according to Dr. Lule, some of his colleagues have abandoned the profession after failing to get employment and good pay. Yeah, there are some colleagues of mine who have walked away from their mother profession because of poor pay, because of lack of jobs, because of extortion, because of bribe. You need to bribe someone to get a job. Well, very many wish to be a doctor, but in Uganda it is challenging and it is vice versa. So I'm not proud of being a doctor here in Uganda. And in our field, we are being exploited. You are being exploited. Someone will wish you to work for long hours, but would pay you peanuts. Dr. Jesse Mukisa Mutesasira is a veterinary doctor who also benefited from the scheme to study at the university. If it wasn't for education, personally I also reflect about it, and I always ask myself the same thing, what I would be doing now. And truth is, I would not be adding value to this country. So 100%, it's because of the student loan scheme, paying 100% my tuition, that I was able to get this degree, and I'm getting more degrees as I serve my country. So personally, I give credit to the student loan scheme. Currently, Dr. Mukisa is employed as a veterinary officer in Kamuli district in eastern Uganda. By the time I finished my senior 6, my mom had hit the mandatory retirement age. So I did my A-level knowing the resources were not going to be there to allow me join the university. Established in 2014, the scheme has since enrolled 13,405 students. However, the scheme will not be able to enroll new students this financial year. We require a total of 6.75 billion to cater for a new cohort of 1,500 students at a unit cost of 4.5 million. So we did not receive this money, the 6.7 billion. And what that therefore means is that we cannot bring on board a new group when we don't have money. Wanyama says the scheme is currently stuck with a debt amounting to 19 billion shillings, resulting from government budget cuts and also failure by some students to repay the loan. That comes to about 19 billion. Now, we cannot again further commit government that we take on students while we are not sure whether these funds will come through. Currently, Makerere University is demanding for 5.5 billion shillings, while Kampala International University is demanding for 6.8 billion shillings. Other universities that have not been paid include Kabale University, Busitema, Kyambogo, Ndeje University, among others. As a result, some of the universities have withheld academic papers for students who are being paid under the students' loan scheme. The moment someone is showing that extreme passion and commitment to pay, at times when they realize its resources limiting them or opportunities, after a certain grace period, someone is forgiven. At least, in fact, why it's good, that person is an added advantage. However, Wanyama says the enrolled students on the scheme will not be affected and should be able to complete their education. Who have moved to second year, third year, fourth year, they think we are not going to fund them. No, the budget appropriated their funds, and we're just praying
that we get those funds as appropriated. The students have advised government to review the program and consider giving priority in awarding employment to enable sustainability of the program. The main is a challenge still on the table, which is yet to be solved, because we wish to pay back the money so that others also benefit from the program, because at one point we benefited from it. Not even at one point, but we benefited from it. But here comes a point where we can't remit back the money to help others. And still, it goes back also to the government where it can't employ most of us. There is a system that opportunities are given to student loan beneficiaries on qualification. What this ensures is that students after graduation do not waste too much time on the streets looking for what to do. I want to encourage others. We are following them up seriously, and I can't rule out in the future if you are not paying, but we prove beyond reasonable doubt that you have a job, then we shall take a legal recourse. So, Jingo Francis, NTV. Kugwira ebyo ndowooza mulabye emboozi. Abakulaze nti universities ezimu zibanja bilioni 6, ndala bilioni 5, bilioni 8. Naye nga mujjukira nti waliwo omukyala gwe bayita Pineti eyaweebwa obulindo n'obulindo bwa ssente ku mulimu gwe tutamanyi nawe gutuuse, naye ku kino ekikwata ku munnansi okusoma. Ate nga batugamba nti buli wonyonoona ebyenjigiriza oba oyonoona ebiseera by'eggwanga eby'omu maaso. Kakati bano abaana bo baagala ebeere reviewed, bafunewo review mu student loan scheme. N'ababaka ba Parliament nabo kye boogerako. Woman MP w'Enwoya omukyala Judith Peace Akyani yatugambye nti ewaabwe mu district y'Enwoya yagenze okunoonyereza mu beneficiary nga bava mu Western Uganda, ne weebuuza nti Enwoya teri basoma, yo teri bantu basobola kugenda mu scheme eyo. Bwe bagenze okukola okunoonyereza baazudde nti the biggest number of the beneficiaries ku students loan scheme bava mu district nga Bushenyi, district nga Mbarara, district nga Shema. Kakati bannayuganda abalala balekebwa ludda wa. Babanga ow'Eshema asobola okitegeera oba ow'Emitooma kubaza district ze bagambye nti ow'Emitooma bw'aba asobola okitegeera, ow'Ekayunga ali ludda wa. Eyo gundi waliwo omusajja omu waliwo yali atunnyonnyola atugamba naga kangende mu Western Union nziggyeyo ssente. Ye n'abuuza banne nti omanyi Western Union kye kitegeeza? Abamuli oli namugamba nti tamanyi. N'amugamba nti yenkola ennyangu, nti balina omubala gwabe bagamba nti yenkola ennyangu ey'okusindika ssente ewaka, nti it is the faster way to receive and send money back home. Kakati tulabanga aba beneficiary bava mu West, bwe baba bava mu West, is this also another faster way to send money back home? Kubanga bw'obeera nga abantu bali divided according to regions where they come from oba languages they speak, enkola ye batejja kukola. Tulabye ku nkola nyingi ezaali zibaddewo nga n'endala zikyagenda mu maaso, youth livelihood, tetumanyi ba beneficiary ba livelihood y'abavubuka. Ssente ezo gavumenti yagambye eziwola buwozi ez'emyogo ezaani naye gwe walinabyeko mu kitundu kyo be batutteko poliisi nti baaganye okusasula ssente, because ssente bafulumya nnyingi nnyo naye 70% ate era ne zifiira mu abo bennyininyini abazifulumya. Bw'obanga ku students loan scheme nga abantu baweerera ne bagenda ne basoma naye nga tewali mirimu, obeera ogenda ku recoveryinga otya ssente ezo nga gavumenti tetonzeewo mirimu? Obuzibu bw'Abannayuganda si bwa kubaweererera baana, naye kyokola bw'obanga oempowerinze abazadde bano ne basobola okukola emirimu egivaamu ensimbi, teri muzadde ayinza kulemererwa kuweerera mwana we ng'alina omulimu oguvaamu ensimbi. Gavumenti ziri enkadde ezaasookawo zaategekera abantu baazo. Ffe twalinako abantu baffe nga bali ku University Makerere naye ng'ate balina ne babaweerera mu kyalo.
nti babawanga ssente ez'okubaweerera ate ne babawangayo n'ez'okubabeezaawo. Kati omuntu bwe yalabanga nga okusoma kuli catered for ebitabo asobola bifuna, asobola okufuna ekyokulya, asobola okwebaka obulungi, kano kasente ke bamuwa nga naye akazza mu kyalo n'aweerera ate abali mu kyalo. Bajja tugamba nti luli abaali basoma baali batono. Kituufu abaali basoma baali batono, naye ate era n'omusolo gwali gukuŋŋaanyizibwa gwali mutono. By then ndowooza gavumenti y'Obote egenda okuva wano budget yayo yali mu biliyoni ndowooza ezitawera 20 between 8 and 20 billion. Naye yasobola okubaako beeweerera. Ne ku gwamini bangi baasoma nga basomera ku ssente z'eggwanga. Kaakati mwero mugenze mu trillions of money. Tuli kumpi between 26 and 53 trillions. Bwe mba tuzeene tunabukko bulungi mu gundi mu budget yaffe. Naye lwaki gavumenti esobola creatinga mirimu egisobola okukolwa bannansi basobola okuweerera abaana baabwe bwebanga ekyokuweerera tekisobola ye ekyokuweerera bweba ekisobola lwaki ate tenoonyeza abaana bano mirimu? Netiwaaka yaffe yeekuttemu naye tujja kugendako mu ggulire lyaffe eddala. Eggulire lyaffe liri ku bantu enkumulitu y'abantu esenguddwa. Abantu abo basenguddwa ku ttaka lyabwe mu disitulikiti y'Ekikuube, Gombola bagiyita Bukinda. Abantu abo babasengula dda ne bakuba enkambi ku ofiisi ya RDC nga gye bali ssaawa zino, ne mu bantu abazira kisa ate nabo aba banaabidde mu maaso. Katulabe vidiyo ekwatagana eggulire tulabe. The current owner of the land, which is located next to RDC's office, wants the 8,000 people who were previously evicted from Cheya village to vacate his land for utilization. These refugees had been in a sorry state, having spent over a year and a half in this area. For 1.5 years until last Sunday, when the landlord evicted them and they decided to come to our homes. Some are at my home, where I am today. Others are at the home of the area MP, Honorable Kazim. They come to the RDC's office for 3 years, and at the RDC offices, the land was not for the government or for the RDC, it was for an individual. Many of them are now seeking shelter and safety in the homes of their legislators, where they have been staying for almost a week. Just here. Whom we are seeing among the evictees, teenagers, the youth. We've just been advising them to see that they don't go into prostitution or trying to use their bodies to get money quickly. They are in our homes, we cannot manage them. We have seen how they are, the environment they are. We face a very big risk. We have, since they came, we have registered 80 days, and you know when a person dies, what it means. The legislators have petitioned the United Nations High Commissioner for Refugees to ensure a proper coexistence between the locals and the Changwari refugee settlement. We are trying to see these people today, they don't have food. We have tried to feed them a few days, but they also don't have food, they don't have where to sleep. If they have taken the responsibility of looking after the responsibilities of refugees from other countries, why do you create another refugee settlement or another refugees within a country? A person cannot be a refugee within his or her country. In light of the dire situation, a compassionate individual has donated relief items including 100 kilograms of beans, 200 kilograms of maize flour and 20 tarpaulins. Chikube District RDC, Amlan Tumusime, is urging the government to find a lasting solution for these people who have already suffered enough. We want to encourage these evictees to remain disciplined, to ensure that they keep law and order, but more importantly, they should not even allow safe seekers to mislead them and make them make mistakes. The evictees have appealed to the government to resettle them.
turimo njiro bwera akagaruka kugwa hano kizibu tunikinga abantu bakufa abantu bakurwara kino kubagenga taraka bamwe babemihiri abaitukumanya ibayirukire yona haturiyo turikubonabona enjara kibyona muri kubyetegereza mani wabwine kandi na omuna uyateyeho nga tuhandikire baruha yo kwitwara eggulire eryo likwewuunyisa era likaabya amaziga abantu okubeera balefugye mu nsi yaabwe. Mukyefumitirizeeko mukitegeere bagamba nti abantu 8 boolekedde ate okusengula we babadde naye abantu abasukka mu 6,000 be baatataaganyizibwa. Mu ggulire batugambye nti bamaze emyaka 3 nga babundabunda naye abantu abo tebamaze emyaka 3 bali mu myaka 10 kubanga baagobebwa ku ttaka lyabwe mu 2013. Pulezidenti n'agendayo mu 2016 n'alagira babazze ku ttaka ku bibanja byabwe. Mu 2018 era n'addayo nga kigaanye n'alagira era babazze ku bibanja byabwe. Naye okubagoba ku bibanja byabwe baagobebwako ofiisi ya Prime Minister ng'ekwataganidde wamu ne poliisi n'amagye ga UPDF. Kyokka ofiisi ya Prime Minister era yennyini ate yeevunaanyizibwa ku bantu abo ababundabunda naye ate yennyini yakola ki? Ye yabagoba. Kaakati n'ebiri mu Uganda bikwewuunyisa. Naye amulate eyo eriyo omukyala gwe batugamba nti yakutte yiika 10 mu disitulikiti ya Mulata ayitibwa Katushabe n'agamba nti naye zize bwoya era abaliko bakole ki yayagala bavudde ebbali yayagala kukolerako mirimu. Kati ebintu bikwewuunyisa mu Uganda. Mu Uganda tulina ssemateeka wa 1993 eyakolebwa mu Okitoba nga 993 naye ku bimu ku nkizo zaateekerawo bannansi kubanga ssemateeka oyo yatondawo obwannannyini bw'ettaka bwe twali tetulabangako mu Uganda bwe yateekawo nannyini w'ettaka gwe yayita bonafide. Mu kunnyonnyola bonafide n'agamba nti bonafide y'oyo omuntu yenna eyasangibwa ng'atudde ku kibanja okumala emyaka 12 okuva constitution eno lwetandise nga tatataganyiziddwa. Kitegeeza nti omuntu oyo alina okubanga Okitoba 883 yali atudde ku kibanja ekyo. Naye abantu baali tataganyizza batya abatudde ku bibanja nga twali mu ntalo ebiseera ebyo. Twava mu lutalo lwa 67 ne tugenda mu lutalo lwa 71 Amini ng'ajjako Obote, ne tugenda mu lutalo lwa 79 UNLF ng'ejjako Obote Amini, ne tuyingira mu buvuyo obwo Olule Binayiisa Muwanga Military Commission, tugenze mu kalulu k'ekinana tuyingiddewo Tito Okero ne Kizibwe eyo Bazili Okero nga bawamba gavumenti ya Obote. Tugize mu 86 nga Museveni awamba. Kaakati abantu baali badde ddino obudde obutataganya bana abaali batudde ku bibanja mu 83. N'olwekyo twakirabanga kiringa ekikuriyetingira abantu abamu obubudamu oba ekibateeka mu mateeka ekibalegalizingira ku ttaka ly'abantu kubanga twategeera Museveni bwe yagenda mu nsiko, President Museveni bwe yagenda mu nsiko yagaa nti kyamukwasa nnyo ennaku ng'alaba eri abantu be bayita Abanyarwanda ye ng'alaba baluddewo nnyo mu Uganda ate ng'akiraba nti tebalina bwannannyini bwa ttaka naye ne yeerabira nti buli Munnayuganda yalina obwannannyini bw'ettaka bw'aba teyaliggula yalisikira. Kaakati ye be yagamba abataalina bwannannyini bwa ttaka oba be yali alwanirira nga tebaagula ttaka nga tebaasikira ttaka mu Uganda bandibadde batya n'ettaka. Kaakati ye n'akeera n'atukolera etteeka egundi kye yateeka mu constitution era kikyabonyaabonya abantu. Oli ne bw'ajja ku kibanja kyo n'asengako ng'agamba nti kassa giweze 12 naye ne yeerabira nti 12 gyali gikoma giva 83 nga gikoma 95. Naye era ne mu mateeka abantu abasala emisango kikyabalimi okutegeera era n'abalamuzi abamu atuula n'agamba omuntu kati 12 yagiweza oli luddawa. Kale n'olwekyo ago amateeka agasigadde nga galekeddwamu emiwaatwa nga gabuzaabuza abantu
ge galeese n'obuzibu nti tukyusiza ebitabo bingi bayibuli zikyuse ne zidda mu nnimi zaffe n'ebiwandiiko ebirala bingi ebikwata ku kulonda naye ssemateeka wa Uganda ali mu lulimi lumu Luzungu lwokka ekiteekawo bannansi okubeera nga tebannyunyuse bintu bibakwatako ettaka yennyaffe bwe butaka bwaffe kyovula mu culture ya Buganda omukulu w'ekika aba mukulu wa butaka oba aba mutaka Ssaabasajja abeera Ssaabataka n'eri era okufulumako Uganda amataka gali communally owned kaakati omuntu bw'ava eno n'agenda mambuka n'agamba nti ninayo ettaka ekika kirina okuba nga kyatuula mu communal land system kituule abakwatibwako mu kika ba elders balikuwe bw'oba nga waliwo okuwakanyizibwa kitegeeza nti ba elders tebalikuwanga abantu b'ekikube basaliddwa magezi ki okubeera nga kumpi abantu bwe batyo bwe mulabye bali mu nsi yaabwe naye bayaggayagga kale n'olwekyo buli muntu alina ettaka buli muntu alina ekibanja ebiwandiiko bye bikuume nnyo nga bya mugaso nnyo fuba ogende buli mu mbeera yonna yonna eteekesa ekyo ky'olina mu mateeka nawankubadde gamukubya byayi naye genda ofune empapula ezikwata ku kifo ky'oliko muleme kubeera mu nnyumba ng'owooza nti jjajjange nze yasikira n'oli n'asikira n'oli n'asikira nga tolinawo ka dokimenti ettaka bwe libeera lya kika ng'olikolerako leka ekika kikuweeyo ekiwandiiko ettaka bwe libeera nga ekibanja bw'obeera ng'olina kibanja bw'obeera ng'olina kyapa ekyapa kyo kikeberengako mu land office ate kyetereko caveat gwe nannyini kyo caveat kitegeeza nvumbo bw'oba ogula ekintu kyonna bw'oba ogula ettaka bwe njogera ku land ntegeeza ekyapa kubanga wano mu Uganda tulinawo double ownership of land with double ownership of land ntegeeza okuba ng'ona wa kibanja nti atudde waggulu ono wa ttaka ensonga eyo eri nnyo mu Buganda eri nnyo mu bitundu bya Bugishu eriko mu bitundu bya Bugishu ebitonotono ettaka eryo Semeyika kungulu n'abalala baweebwayo eriko mu Bunyolo ettaka eryaweebwa Obukama bwa Bunyolo ne mu Tooro ne Mwankole yeri double ownership of land nti ojja kubeekanga ng'otudde naye nga w'otudde ku kibanja ekitegeeza nti okyabanjibwa wano mu Buganda kyakolebwa okulaga nti waliwo landlord wo gw'oli tenant n'olwekyo tuukiriza amateeka agakwata ku landlord n'omusenze etteeka lya landlord n'obusenze litulagira nti bw'oba tonnagula kibanja sooka otegeere gw'ogulako ekibanja yafunye konsenti oba olukusa lwa nannyini ttaka bw'aba yalufunye nannyini ttaka ne ku kyogula naye ateekeko omukono naye mu Uganda tulina obunafu nannyini ttaka afa ba beneficiary ne batagenda wa administrator general okufuna ze bayita letters of administration tebalina probate certificates ne bakeera ne batandika okuggyako abantu obusuulu ebyo bw'obikola naye ng'obikola mu bumenyi gw'okolagana naye si ye mutuufu akulage ku mpapula ezimu ez'obusika ezimuwa obuyinza okuddukanya ebintu by'omugenzi olyoke odiiringe naye abantu bagenda oli n'akugamba nti waliwo omwami omu yali anneebuuzaako omukyala yakeera ku makya ewakisa eyo n'agula ku ttaka ly'omugenzi naye abaamuguza baali ba administrator zaali yiika 15 ne bamuguzaako yiika 3 omukyala oyo ng'ali mu Amerika bwe bamuguza ettaka eryo baalimuguza 27 kuba ensonga eyo oli yagintegeezaako okubaako kye muwabulako mu mwaka guno nga gutandika eyali mu Amerika bw'amala oddigula 27 n'agenda e Bulaaya n'abeera ng'adda naye ng'ekifo kiri awo talina kyakikolerako kubanga abafamire baalinga bagendayo ne bakitunulako mu mwaka gwa 2018 n'ayagala okutundako ne bagenda oli yamuguzaako n'amugamba njagala ntegeera oba ettaka eryo gye riri ono n'afuna looya agula bw'afuna looya ne bagenda ewakiso bwe baatuuka ewakiso ku land office n'amugamba kati nno omanyi ensonga yo ngenda gitambuza naye sooka ompa akakadde akagenda okukola ku nsonga yo nze nja n'obbakolera endagaano n'akwata akakadde n'akamuwa bw'amala omuwa akakadde k'ensimbi looya n'amugamba nti ettaka ttuufu tugende tukole endagaano bamaze okukola endagaano ono yagula yali agulako yiika 1.5 ku yiika 3 ne bakola endagaano ne bagimaliriza bwe baddayo omukyala omwaka oguwedde n'akomawo n'agamba ono eyagula nti njagala kutunda kifo kyasigala emabega yiika yange 1.5 naye we wazimba ennyumba bwe wali ekkubo lyange n'olwekyo ennyumba yo olina ogimenya omusajja azimba ennyumba ya miliyoni nga 2
alina ogimenya ono muva Bulaaya ayiseewo ekkubo ne batandika okkaayana. Bwe yajja n'andaga ku ndagaano ze baakola nti gundi aguza gundi ettaka ne mugamba naye ono gwagulako wategeera otya nti nannyini nti looya yaŋŋamba okutunula mu ndagaano nga looya yawandiikamu nti agula ne gwe bagulako bakakasizza buli omu nti kyaguza munne kituufu nze ogwange gubadde gwa kukola ndagaano gwokka. Naye ng'ate looya yagenda n'eri n'anoonyereza n'amugamba nti ttaka ttuufu. Naye mu ndagaano yateekamu nti ogwa looya gwali gwa kukola ndagaano gwokka tekwaliko kunoonyereza ku ttaka eryo. Ne mubuuza nti ono yakuguza nga ku ndagaano eno asinziira ku ki? Endagaano gye baamukolera bali abaamuguza yagikuwaako kopi nga sigirabako nti ate yagimpaako. Nti ba administrators baakuteerako kopi ku ndagaano eno empya nti nedda. Ne mugamba kati olwo baakuguza ki? Kubanga ono omukyala muva Bulaaya bw'akeera ku makya ne yeekyusiza ono abeera mu matigga. Ba administrators abaaguza ono tebaateekako mukono. Naye ekyapa kikyali mu ba administrators since 2007 okuva 2007 kikyali mu ba administrator. Naye ono teyatwala na buvunaanyizibwa kunoonya bali ba administrator ababuuze nti ono omukyala alina endagaano agamba mwamuguzaako ayagala kunguza tannakyusa kyapa munteereko nammwe ku mukono okulaga nti nammwe mumanyi. Tebaakikola. Abantu bakola nnyo n'ensobi oli n'abuza endagaano eba neemubulako n'agenda mbu agenze wa chairman kuddamu mukolera ndagaano. Ekyo tekiriiyo. Bw'obanga obuzizza endagaano yogenda ku poliisi otegeeze poliisi reference obeere nayo nti endagaano yo yabula. Era gw'onaaguza ojja mukolera endagaano ng'osinziira ku reference ya poliisi eyo nti endagaano yabula. Naye omuntu agamba nti endagaano yabula jangu tugende oweyanguza oba ewa chairman yanguza yafa naye jangu tugende ewa chairman atukolera endagaano endala. Kati ani akuguza bw'aba yaguza yafa? Ye bw'aba yaguza yakuguza mu 1960 nga waligula siringi emu. Kati value y'ennaku zino tuteekeko mmeka? Oyagala badde mbakolera endagaano endala. Bw'oba wagula kololo gye baali bagulanga siringi 5 kati saawa zino ennyumba z'ekkololo nalabyeyo n'ey'obukadde 4 nga yakupangisa mu renti ya bukadde 4 kati akolera endagaano ya ssente mmeka? Mwe muleetera abaabaguza okubabba. Bw'oba yakuguza ne biggwa wanoonyereza n'akuguza ne biggwa byaggwa tolina ky'omwagaza kati ekikusapooti nga kiwandiiko kyo. Bw'oba ogula ettaka kola kye bayita due diligence. Genda mu land zone onoonyereza ettaka teririiko mortgage. Mortgage kitegeeza bbanja buli awola omuntu aregisteringa kye bayita interest. Interest ejo aregisterinze ye mortgage ye bbanja. Bwebeera Centenary Bank yeekuwoze ejja kuggyako ssente za mortgage. Era anaaba agenda okugula ekintu ekyo ajja kgenda mu lands bw'anaagenda okukola search ajja kusangayo interest ya banka nga bamulaga nti Centenary Bank yamuwola ennaku z'omwezi bweziti ne bweziti. Era paka lw'olisasula bw'omaliriza okusasula Centenary Bank ejja kuggyako mortgage eyo. Bwe bateggyeko mortgage kitegeeza ebbanja likyagenda mu maaso. Bw'eba egiggyeeko awo nga kiryoka kikomawo mu mannya go. Caveat kitegeeza beneficial interest. Abooluganda bakaayana baga ettaka lyali lya muzeeyi oba oli yakuwaako ssente ng'aligula n'ogaana okumuwa transfer kati ataddeko caveat nkaayana. Kuliko enkaayana kuliko abalyemulugunyaako. N'olwekyo tuwangaaliddewo nnyo awo kubanga obuzibu bw'Abannayuganda obusinga buli awo. Nze bw'oba olina ka contact kange oba mu ka inbox osobola okujja n'onneebuuzako sijja kusasuza. Oba omuntu yenna bwe muba mugula mulemeddwa okuyita mu bannamateeka ate ne mubafalaasira nga nammwe mumanyi kye mwagala. Naye bw'ogenda okugula bw'ojja kukwatayo okutte nga mugenda ewa chairman. Naye kino njagala nkiyise wano nti mu mateeka chairman teyandikoze endagaano etunda ttaka oba kibanja. Naye olw'okuba abantu baffe eggwanga twalizimbira ku buteesigaŋŋana abantu baatandika nga buli omu teyeesiga munne ne banoonyangayo omuntu omukulu ku kyalo anaabayambako okubeera ng'ababeerera wakati. Kyekyavaamu ne ba chairman yaga nti nze chairman kankukonereko ne sitampu. Kaakati chairman amaze okukolera ettaka oba yabadde ne bbulooka ng'ogula poloti bwe munaasoowagana ate era ogende mu meeting mugundi mu kooti ya chairman oba mu lukiiko lwa chairman otuule okubataawulula nga yalya ne 10%. Tekyandibadde bwe kityo. Naye olw'okuba ensi yaffe twagizimbira ku buteesigaŋŋaana ne tukireka awo
Netukirekawo ne kitambulawo naye bannamateeka oba abantu sekinnoomu bandibadde bakola endagaano. Kubanga endagaano ndoza mu luzungu eyitibwa agreement. Agreement kitegeeza kukaanya. Kaakati nze bwe mba nzikaanyizza ne omuntu yenna aŋŋanguza, muganda wange Adamu oba ne ŋŋamba nti Maama Florence tukaanyizza onguza. Bw'oba onguza nga nkumanyi bulungi nga nekyonguza nkimanyi bulungi ate lwaki ngende wakyemayo okunkolera ku sitampu kubanga tukaanyizza. Ekifuula endagaano okubanga eyimiriddewo kubeerako bajulizi. Abantu bakozesa omujulizi omu naye tugamba twakirikozesa abajulizi abasukka mu omu. Olwo endagaano eba eyimiriddewo. Kubanga ne bakyeyamaani obutali bwerufu nabo bubajjudde kati obalaba ekisanja kyabwe kyaweddeko. Naye bonna bali eyo ku kyalo bakaalakaala baagala kibakoleze ekisanja bakizze bujja. Osanga chairman ng'amaze emyaka 3 okuva ekyalo we bakisala nga ye chairperson atudde ku kyalo nga yandibadde ng'ensonga azimanyi bulungi ng'azikuba budinda. Naye ng'omulimu gwe yava ku byakola kati kulya 10% kumanya ani atunda. Stampu zibatambulira mu stocks era bwe mutuukako ti chairman waliwo agula ng'afungula entumbu akukonerako. Kale mu ggulire lyaffe eddala eryo eggulire tulivuddeko. Tujja kwogera ku musuubuzi Eruweero, sorry ngiise Eruweero anti mumanyi zaayitirira okutulwa e Nakaseke eyattiddwa. Katulabe vidiyo eyo ate tulyoke tweyongereyo. Okusinziira ku nnamwandu Margaret Wanyana, bakati omugenzi John Luwaga abadde omutuuze w'Essomoto mu disitulikiti y'e Nakaseke yamusibudde ku ssaawa nga 2 n'ekitundu ez'akawungeezi akayise ng'aliko w'alaze era n'amutegeeza nti yabadde wakudda mu bwangu. N'aŋŋamba nti kagendeko wali ku poliisi ku poliisi nti kyamaanyi waabwe baamusibye naye temusibaawo nkolaki nkomawo. Yakanze kulinda nga tadda kwe kulowooza nti obaolyawo yagenze wa mukyala mukulu engeri gy'abadde n'amaka abiri. Ne tusalawo tugamba affe tweggalire era ne twebaka. Kati zibadde ziweereyo ssaawa 8 n'ensimuka ndabe nenkebe ku ssaawa ne ŋŋamba oba yakubyeko nga teyitamu oba amini nga yakubyeko nga siwulira. Nagenza okukebera nga tekuli yadde missed call konza alabika yasazeewo n'agenda mu kyalo. Wabula kyemubuuseeko obudde we bukedde ne bakamutema nti bazze mbuyaga ezikaze engoye. Kati mbadde ndi wano ku makya nga neteekateeka genda na ku kyaki madamu wali nayiba n'ampita n'aŋŋamba nti wabitegeddeko konze sinnabitegeera nti Luwaga baamukubye amasasi konze olimba Luwaga ali mu kyalo alika gye yasuze. Okusinziira ku ssentebe wa Posta Zone mu tawuni kanso y'Essomoto wabadde obutemu buno, Luwaga yattiddwa ku ssaawa nga 5 ez'ekiro nga bamukuba amasasi. Oluvannyuma abazigu baakulise n'emmotoka y'ekika kya wiishi. Kisinze okuntiisa ennyo ng'ekitundu kyange ekyerimu abalwanyi abalwana mu ntalo ate nga bamusizza amasasi. Ekikolwa ekyongedde okukanga ennyo ekitundu ate nga twetooloddwa enkambi ez'amagye ne poliisi. Twakafunako bitulaga nti obutemu bwabadde butegeke kubanga kiteeberezebwa okubeera nti baamuse ku ssaawa nga 5 ez'ekiro era nga baamukubye masasi ng'ali mu mmotoka ye. Kirowoozebwa nti ono ekyamusizza zenkayina ku ttaka eriri mu bitundu by'Engoma kubanga abadde bbulooka wa ttaka. Era abadde musuubuzi mututumufu, abadde musuubuzi w'amataka mu kitundu kino eky'Essemuto. Naye nakomye okwogerako ne mwanyina kuva lunaku lwajjo emisana. Mwanyina ze nga ŋŋamba nti baaba mwanyina ntonkooye okubeera mu by'amataka kuba eby'amataka bindeekaanya n'abantu baki bangi. Naddala eryo ettaka ly'Engoma eyo nga lyeri muteeka ennyo era ku puresha eringa libaddemu okusikaŋŋana omugwa. Omulambo gw'omugenzi poliisi egututte mu ggwanika ly'eddwaliro Mulago okwongera okwekebejjebwa era nga nayo bwenoonyereza okuzuula abatemu. Bino we bijjidde nga poliisi mu disitulikiti y'e Luweero eriko omusuubuzi gwe yagombyemu obwala ku bigambibwa nti yaguliridde abatemu okutemula musuubuzi munne olw'empalana ku by'emirimu. Habat Kamoga, NTV ku ssaawa emu. Kitalo nnyo ekyomusuubuzi oyo Luwaga naye ate omusajja akugambye chairperson nti beetoolodde barracks
nga ne we tujjidde ku mpewo RDC w'ekitundu ekyo omukyala Rose Byabashaija atutegeezezza nti bakutte abasirikale b'amagye n'emmotoka ya Luwaga yennyini gye baamukubiddemu amasasi kuba baagibbye ate n'amasasi agali ku crime scene cartridge zifaananira ddala n'ezo ez'abasirikale emmundu gye babadde nayo abasirikale abo nga babadde basirikale ba UPDF. N'olwekyo kitalo nnyo era kitalo ddala ne Masaka waliwo omusuubuzi ennaku era nga nnya Damulira yabadde ava mu banka kujjayo miliyoni z'abadde nga 9 naye ne bamukuba amasasi essente ne bazitwala zonna. Ennaku ezo waliwo n'abagundi ab'amagye abali mu barakisi y'ekikuba mutwe eri Nakifuma Saidi Nakifuma ab'amagye okuva mu barakisi y'ekikuba mutwe baalumba omusuubuzi Ruzira owa mobile money ne baginyaga miliyoni 72. Kaakati obwo butali abutebenkevu bwe mu ggwanga ndowooza ebitundu 9 ku 10 obulimu okubbisa emmundu okutemula abantu bukolebwa babyakwerinda. Kakati we tuddire ne tutegeeza abadde agamba okuleeta electronic number plates nti era abazirimu abamanyi device ezirimu abamanyi engeri gy'oyinza okuzimanipulatingamu abamanyi engeri gy'oyinza okuzikola buli kimu era bali mu byakwerinda. N'olwekyo waliwo abantu abagamba nti emmundu etta naye abamu bagamba nti emmundu tetta naye agikutte yatta. N'olwekyo muliwe ne bwe munaakola ki naye nga mukyalina obumulumulu mu bitongole byammwe era tujja kusigala nga tulaba ebyo ebintu bye bimu. Abantu babatta babakuba amasasi enkya n'eggulo okunoonyereza tekulina bye kuleeta. Kakati abo ab'amagye bwe bagambye era tujja kugenda okulaba nga bayiseewo awo nga tewali abitegedde. Twalabako omuganda waffe Isima All Access bwe baamukuba amasasi abantu ne bakola analysis nga nange kennyini nakola analysis ku nfa ya Isima eyo jjajja Ichuli nga mbagamba nti ku kumanya okutono kwe tumanyi Isima yagwa eno ku mutto yagwa ku side ya left ekiraga nti force yava ku right nti force teyava mu maaso. Singa force yava mu maaso yandibadde agwira mabega naye force yava ku right. Naye ate tugenda okwetooloola ng'omuntu eyali ku right yalaga nti nze nagisiba n'enzirukamu ate nga bakulaga nti amasasi gonna gaapointinga nnyo ku gundi mu siiti gye yali atuddemu mwakubwamu amasasi mangi nga kiraga nti omuntu yafuma bufumi n'agakuba ago amasasi leeta. Ne tugezaako gatta dots nga bwe twazigatta naye twagenda okukola conclusion wonna bwe twamaliriza twafundikirira ng'ebyo nabyo bifiiridde awo. Terina amanyi omuntu oyo yali afaanana atya. Kuba ebiseera bisinga musobola okuwa ekifaananyi ky'omuntu ne mugamba ono yabadde naye muyinza okuba we yali ayitawo n'amulaba. Naye katukkirize nti mukyali mu kunoonyereza era ne murders ezigenze bayiga bamusitaafa bayiga bakirumira bakaweesi nti nazo nayo enene eya Katumba eya Biriga eya ono omusajja Kiggundu Sheeka Kiggundu nti zonna mukyazinoonyerezaako n'ezino eziri recent kati ezakabaawo. Naye kibi nnyo okubeera nga abantu bwe bakozesa bubi emmundu ate zibandikozesezza okuba nga bakuuma abantu kyennyamiza. Tujja kugendako mu ggulire lyaffe eriddako ery'abasuubuzi e Masaka abaafiiriddwa emaali yaabwe. Obutyabaga obwo bugenze bubeerawo abantu nga bafiirwa emaali naye okunoonyereza okutonotono nga kulaga nti ebintu ebyo oluusi bikolerwa abantu abaagala ebifo ebyo bigula nti bw'omala okusaanyaawo abasuubuzi abo emaali yaabwe omusuubuzi abadde mu looni era ayina kudda mu looni akatale bwe kaddamu era ne kajja bizinensi ng'agivaamu. Abazikiriza omuliro abazinyamooto tulina na kitongole kirambe kya poliisi ekizinyamooto oba fire brigade. Naye ekizimbe ne bwe kijjiira waliwo awo ku shauri yakaawo ekizimbe ekyakwata omuliro adiwe ya sayidi yawo poliisi ng'eri wali kinnya na mpiiri naye ebintu byonna byabengeya ne biggwaawo ne tulowooza libakobaane
eriva mu poliisi ne bano ababa bategese oba bakoze obutyabaga obwo? Kubanga bw'otunuulira Soweto weeri e Masaka tiri wala ne ekitebe kya poliisi wali e Masaka kiba kijjabuzi. Kaakati omuntu ali ekaliisiza eyo munda bw'aba yafunye ekizibu ogambako nti kale wadde naye era tetujja kugamba nti kiba kirina kuba bwe kityo, naye awaakiri omuntu aba n'ekyokwewolereza. Kaakati n'enzimba embi nti Masaka City naye abakola ku physical planning, physical infrastructure bali ludda wa okusobola okuyambako mu mbeera eryo. N'olwekyo kyakusaalirwa nnyo oba kyakunyolwa ky'amaanyi eri abasuubuzi abaggyiiriddwa emmaali yaabwe, naye tulina okuteekawo precautionary measures okubeera nga naffe tusobola okweganga wadde abatutwala baba batuvuddemu. Tulina okuteekawo obuumayuma obwo bugezaako okuzikiza, fire extinguishers ezo zibeerewo, n'endala safety measures okubutazimba mu kkubo okusobola okuwa emiwaatwa abantu abajja okutaasa. Katugende mu ggulire lyaffe eddala. There are 458 stalls and all got fire at around 9 a.m. We have people who cook food, make chapatis and sell charcoal, only serving iron sheets. We had a lot of property, but all is gone. I was given 1 million shillings to buy flour, but I have lost it all. Producer wange ankoze bulungi, mbadde mmanyi nti vidiyo eyo tagirina tugiyiteko, naye ankoze bulungi nnyo, weebale nnyo. Kaakati tujja genda mu ggulire lya President wa Iran, Ibrahim Rais eyabaddeko mu Uganda, yagenyiwaddeko no mu nsi ez'enjawulo, yabaddeko e Kenya, yabaddeko ene wa Mnangagwa e Zimbabwe. Katugendeko mu vidiyo ate tutaanye. Now to Africa, a continent with a lot of potential, unlimited resources, an untapped market and a young demographic. Africa has all of it. The world was late to realize this, but now they've woken up to the fact. China was the first. It invested billions and lured African nations into a debt trap. Then there were the others, the United States, Europe, even India, all looking to enhance their ties with Africa. But now the continent has an unlikely suitor. The Islamic Republic of Iran, their president is making a beeline for Africa. His name is Ibrahim Raisi, and he will embark on a rare tour. He will visit Kenya, Uganda, and Zimbabwe. It's the first trip by an Iranian president to Africa in 11 years, so clearly it's being talked about. But what is Raisi doing there? Why does he want to go to Africa? Why is Iran suddenly courting Africa? You see, the Iran of today is an isolated country, both politically and economically. There are sanctions imposed by America, a battered economy, the protests last year, and its waning influence in West Asia. So the regime has come up with a new strategy, diplomacy. Tehran is engaging with friends. It is also engaging with its enemies. Basically, it's doing everything it can to forge alliances. Case in point, Africa. In March this year, President Raisi hosted a meeting with African representatives. He pitched Iran as a different kind of partner, different from the typical colonial West. And now he's touring the continent. The obvious focus is trade. Iran and Africa have a robust bilateral trade. It was just over $1.2 billion last year. This is a 107% rise from 2021, but it's not enough, far from it. Tehran's footprint in Africa pales in comparison to its neighbors, the likes of Saudi Arabia and Turkey. Look at the numbers. In 2021, Turkey's Africa trade, the bilateral trade, was over $34 billion.
So clearly, Iran has a long way to go. Same for diplomatic presence. Currently, Tehran has less than 20 embassies in Africa. Compare that to Turkey. They have embassies in 44 African nations. So there's a lot of catching up to do. And it won't be easy. Not all African nations trust Tehran. Morocco, for instance, cut diplomatic ties in 2018. Relations with Egypt have been rocky. And these are two economic powerhouses in Africa. And Tehran knows that. So it's waving the white flag. In June, Iran's foreign minister issued a statement. He said they're willing to restore ties with both Morocco and Egypt. It's not clear when that will happen, but Iran sounds desperate. Look at their recent moves. On the 8th of July, Raisi met the Algerian foreign minister. He talked about boosting ties. Last week, Iran became a member of the SCO, the Shanghai Cooperation Organization, a group that includes Russia, India, and China. In June, Raisi set out on a tour of Latin America. He visited Venezuela, Nicaragua, and Cuba. And now he's going to Africa, pushing for stronger ties. That's a lot of engagements and travel in 2 months. Iran calls it a new policy of openness, but the world sees it for what it is: economic and political compulsions. Iran goes to polls next year. It will be a big test for Raisi's regime. He came to power with a promise to fix the economy, and look at what he's achieved: rampant inflation and a falling rial. That's the Iranian currency. It's falling. So they need an economic boost, and for that, they need the world to help them. Hence the outreach. Deals with Latin America and Africa will help. If it works out, it's like hitting two birds with a stone. Iran will save its economy and reclaim some space in global politics. Mu biraba byakwenyweza Africa babagambye nti buli omu gy'alaba kati nga okusinziira ku natural resources ze tulina the youngest population in the world. Kwegamba waliwo potentials ez'okuba nga Africa tugenda mu maaso, era kyova olaba ng'ensi kati ezo ezirengerera ewala zitandise okwettanira Africa. Influence ebadde y'amaanyi nnyo eya France mu West Africa. Kaakati Russia ejja France mu West Africa, ndoza mwe balaba bawagena mercenaries oba wagena group bali mu West Africa bayambako ensi nnyingi nnyo okwandamayiringa France. Raisi yabadde Uganda, Ibrahim Raisi yabadde Uganda. Bw'aba yabadde Uganda twamuggyeko ki? Bwe yabadde Uganda yayogedde ku bintu bingi, okuwevenga ku visa, tubeere nga visa process at least nga twanguyirwamu bwe tuba tugenda e Iran, abantu abava e Uganda okugenda e Iran. Naye e Iran mu Uganda biki byayinza okukolerayo? Ekisooka n'olulimi naye mwamule bwe yabadde wano, yabadde bamuvuunulira buvuunuliza, ekitegeeza nti olulimi lwabwe si lwe twogera, naye biki bye tusobola okukola? Tusobola okutwalayo okufunayo obutale ne tutwalayo ebintu byaffe, kubanga okungulako kasooli oba okungulako amapaapaali oba ennaanansi tekyetaagisa kubanga olulimi tulufaanaganya. Tusobola okubeeyambisa kubanga yayogedde ku construction of hydro power electric dams. Yayongedde okuvumirira ebikolwa by'obutujju ebyakolebwa mu Uganda, naddala ekyali ku baana b'e Kasese. N'ayogera ku tteeka ly'ebisiyaga eryateekebwako omukono, n'ayongera okubanga alaga nti batuwagidde. And for your information, Uganda nsi y'Abawarabu. Era kyova olaba nga bano banguyirwa nnyo batwettanira kubanga Amini yaleka atuwandiisizza ng'ensi emu ku z'Abawarabu. Ne bano ne bagaana ogijjayo wadde baga nti Amini yakola bibi, naye ekyo tulina akasente ke tufuna mu nsi z'Abawarabu nga mmemba. Naye tetumanyi na gye kalaga. Bwe yagenze Kenya yabagambye okuzimba plant e Mombasa, bakolerewo ekika ky'emmotoka ekiri eyo mu Iran, baba Iran emmotoka zaabwe ze bakozesa Iran batandika zikolera Kenya. Emmotoka ezo baaziwadde erinnya lya kifaalu ekitegeeza rhino oba enkula. Kaakati kiraga nti Kenya yabaggyeko ddiiru nnene, ffe twabaggyeko ddiiru kyennene. Abagoberera mujja kugitubuulira ddiiru gye twabaggyeko ennene, naye nga tusanyukira enkolagana. Ate era ne tubaga nti okukyusakyusa obuyinza kirungi, kubanga Rohani yaliwo, Dr. Rohani nga pulezidenti wa Iran.
byataatuukako Ibrahim Raisi wuuna atandise obikola ki okubituukako nga bwe tubagamba tubeere mu federal. Kati waliwo supreme leader ali e Iran Ayatollah ali eri endagaano y'abantu teyegibadde namu nti tusobola okubeera ne president ng'ali waggulu naye bano ba federal governors oba ba federal senators oba erinnya lyonna lye muba mwagadde bayita nga bwe tukkaanyiza kubanga ekyerinnya si kikulu ekikulu nti federal tuli mu nkola ya federal tutambulire awo buli we wabaerawo omwetooloolo ne transparency mu bukulembeze ebitundu bikulaakulana kubanga buli ajja akyusa buli ajja ajja n'ekikye buli ajja abaako ne kyayongeramu n'essuubi lyawo abalala. Olwekyo awo katuveewo ate tugende mu ggulire lyaffe ery'abana FDC abalinnye enkandaggo nga balaba ekibiina kyabwe wadde basemberedde okulonda nga kirina gye kigenda gye bataagala. Producer ajja tuyisaako ne ku kavidiyo ako tukalabe. Kusiitaana ne wana bagitwala amanye nti ono njovu yatutte UPC ne DP kati ate anoonye ne FDC eno tugenda kusiitaana ne wana bagitwala amanye nti ono njovu agipakira ku ggaali. Nabayolekedde ekibiina ki FDC nga kino okusinziira ku mwogezi waakyo kyolekedde okusaanawo eno nga ensonga lwaki yatuse n'okuyita olukuŋŋaana ensambya basalire wamu amagezi okwetakkuluza kubalira ekibiina mu ndanga emisege. Njala kubabuulira ekibiina obuzibu bw'ekyolekedde bwe tutabaako kitukolako FDC ejja kusibira mu State House nga DP ne NRM. Ssemujju Nganda alumiriza omukulembeze w'ekibiina kino Patrick Oboya Moriat ne ssaabawandiisi Nathan Nandala Mafaabi okuba emabega w'emivuyo gyonna egyolekedde okusaanyawo ekibiina ekyali ekyamaanyi ennyo mu ggwanga. Tuyina ebintu bingi byesaalyagadde kwogera ssaawa zino n'okubanoonyerezaako awo bennyini Nandala ne Amuriat ne saagala kubyogera ssaawa zino era mu National Council byemu ku bye tugenda okwogerako olw'okuba butayagala kibiina kufuna buzibu ebimu nja kugira nkyabirese newe ntukidde okuvaayo manya nti weekyawa n'okoowa. Okusika omuguwa okutuuka okujja mu lujjudde kiva kubamu mu kibiina okukkaanya nti bagende mu maaso n'okulonda kw'abakulembeze wadde akakiiko ak'oku ntikka ka NEC kayimiriza okulonda kuno. Ssentebe w'ekibiina kino omulongo waswabiriggwa obuzibu butadde ku kakiiko ka kibiina ak'ebyokulonda kalumiriza obwannakyemalira nga n'ekiwandiiko kye yafulumiza nga ssentebe ng'ayimiriza okulonda kuno nakyo bakiziimudde. Naye ate road map eyo giraga otya nga temukkiriziganga nga kugamba nti ejja okuba road map yaffe. Olaba that's the dictatorships ebisibikkiriza babitwalire wa Museveni. Ono agambye waliwo abanene mu kibiina abalowooza nti bakitalo abaasalawo okuyisa olugaayo ku byakkaanyizibwa olukiiko olw'oku ntikko olwa National Executive Committee. Kyonna kye baagala balina tractor gikisindika bulldoze naye tekikola kibiina ale saaga kubeerawo nze mu ntalo. Wabula Moses Okwera nga y'omu ku batuula ku kakiiko ak'oku ntikko agambye nti kuno kwekangabiriza kwennyini kubanga ssentebe biriggwa talina wadde ettondo ly'obuyinza okusazaamu okulonda ng'obuvunaanyizibwa okusinziira ku ssemateeka buli mu mikono gy'akakiiko kabya. Bannaffe aba FDC mubalabye. Kaakati FDC wabaluseeyo ebiwayi bisatu. Ekiwayi ekimu kikulirwa pulezidenti w'ekibiina Patrick Oboya Amuriat. Ekiwayi ekyokubiri ne kikulirwa ssaabawandiisi w'ekibiina oba Secretary General Nathan Nandala Mafaabi. Ekiwayi ekirala nga kikulemberwa mwogezi w'ekibiina Ibrahim Ssemujju Nganda okuva ekira. Buli kiwayi kigamba nti nedda ffe twatuufu. Naye ekiwayi kya Ssemujju nga kikulembeddwamu ow'ebyensimbi Francis Mwijuke nga kiriko amyuka FDC mu Buganda Elias Lukwago nga kiriko Deputy Secretary General Harold Kaija bagamba nti ekibiina kitambuzibwe bubi nti nga tugenda mu kalulu oba nga tuli mu kalulu akawa president akawedde mu general elections omukulu Nandala yaleeta omutitimbe gw'ensimbi gwe batamanyi gye gwava
tebamanyi zaali mmeka, teyababulira sources of the money, naye nga yasalawo nti ono tumuweeyo bweziti. Era tunajjukira nti FDC yasasulira buli yali ku kaadi yaayo, baamusasulira nomination fee. Ekyaleetera n'abantu abatalina nomination kujja okwesiba. Ojjukira omwami omu yali Kayunga eyo ne yeetaba mu kalulu mu kamyufu ka NRM. Bwe yeetaba bamuyita Sserumagga, yeetaba mu kamyufu ka NRM, bw'akeetabamu ne bamuwujja akalulu. FDC bwe yaleetawo ebyokusasulira abantu ssente, Sserumagga yajjira ku kaadi ya FDC mu constituency eyitibwa Ntenjeru South. N'avuganya, naye bwe yamaliriza akalulu ati eri twaliyo byakalulu kati nzizeeyo ndi mu NRM. Kale ezo ssente ezo zibeebuuza ze bataamanya gye zaava. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu FDC, omwami Boniface Toterebuka Bamwenda, yagamba nti kagwake keetonye okulonda ku FDC kujja kubeerawo ennaku z'omwezi nga 28 omwezi guno gwe tulimu era omwaka guno gwe tulimu. Katubirabe ebinaddirira, naye nga byebyo mu ggulire lyaffe twatandikiddeko nga tugamba nti omukyala Anita Amonge ng'agamba nti walina okubeerawo audit eri ebibiina bino ebyobufuzi, ssente bizikozesa bitya. Kati olaba ne bano abali mu kino nabo tebamanyi ssente bwe zikozesebwa. Munnayuganda akyalina obuzibu bw'amaanyi, alina obuzibu era akyali ku buzibu. Ffe tugezaako ba introducinga mu nkola emu gye tubagamba nti kino kisingako ku kiri era kikisingira ddala era kino kye kituufu. Naye nga mukyalemeddeyo mwongera okulaba obuziina bw'abantu bwe babandikira ebiri munda mu bibiina by'ebyobufuzi. Bw'abeera nga Secretary General Nathan Nandala Mafabi tasobola kutuula na mwogezi, oba ne Deputy we Kaija, oba ne w'ebyensimbi Mwijuke, ne Bamwendo w'ebyokulonda, anasobola atya okutuula naawe ali ku ground yakubuulira ekituufu ky'omubuuza. N'olwekyo awo katuveewo tugende mu ggulire lyaffe ddala erya gavumenti eyasaasaanyizza obuwumbi 9 n'obukadde 600 okusomesa Bannayuganda okuyiga okunyakaawa, naye nga ne gye yabasomesezza amasomero tegaliyo mu kuno okusinza mu kunoonyeza. Katugende mu ka video track. Alfred Oyed is the chairperson of the Youth Coffee Enterprise in Igulu City in northern Uganda. The youth enterprise was established by Inspire Africa with support from the World Bank through the Northern Uganda Social Action Fund, NUSAF 3 project in the Prime Minister's office. We have got great benefits. The benefit in managing a construction, the benefit in learning what coffee is, the benefit in basic skills to do with bakery and many other things. The project, which started in 2017, targeted the youth in eastern and northern part of Uganda to train the youth into coffee value chain and how to increase domestic coffee consumption. Just recently, we have got one of our very own going outside to compete for World Barista Championship. And he was among the best baristas in the world. And all that thing came as results of learning from this place here. Inspire Africa signed a memorandum of understanding with the Prime Minister's office to train coffee farmers and urban youth in value chain production and also set up coffee shops in Arua, Mbale, Lira, Gulu and Tororo. The project was allocated 9.6 billion shillings. Wanted young people to gain skills in this and coffee was the binding factor, bringing young people together to learn skills. Of course, coffee does not go alone. Once you drink coffee, you will take a cake, a bread, or so we'll learn. We'll teach them how to make this bread, how to make the cakes, how to make the coffee, how not to drink the coffee like the public is saying, but to understand the value that comes in the cup of coffee that everyone drinks. And we have set out to demystify that. Coffee is a beverage. Coffee is a cash-making beverage. We do not agree with the syllabus. They taught us that it was a cash crop because they want us to export the bean as it is. And at Inspire Africa, against all odds, we are teaching people to appreciate coffee as a beverage. These youth ventures also train the youth in various skills, which enabled them to become entrepreneurs in other parts of the country and abroad. Alani Mongo, a Congolese national, has also benefited from Inspire Africa project.
And I appreciate my people here in Inspire Africa Coffee to be here together. So we work very well here and there. Some are in Kampala, others are in northern Uganda, in western Uganda, in eastern Uganda. Others have gone abroad, exported this to Nairobi, to Dubai, to Italy, to England. They have gone as managers, as supervisors, as most importantly, many of them have gone as baristas. Baristas are the people who operate what we call the espresso machine that make the different types of coffee, like the latte, the cappuccino, the americano, the mojitos, all these nice blends of coffee. They are guys that we found deep in the villages in Bali, in Malaba, in Gulu, Paicho, and we said, hey, look, there's the gold here. However, the Auditor General in his report of 2022 raised a red flag on the 9.6 billion shillings paid out to Inspire Africa. The audit report indicates that the alleged coffee shops do not exist and that money could have gone to waste. However, the proprietors of Inspire Africa explained that some of the shops were opened by President Yoweri Museveni. Cameras never lie. If you doubt what we are talking about, pick your phone right now, go to Google and Google Inspire Africa Coffee Guru, Inspire Africa Coffee Mbari, videos that were uploaded in 2019. This was World Bank money, and we had an MOU with government to find a solution to the high rates of unemployment in young people, and our solution came through coffee because we are a coffee-founded organization. They accused the Auditor General of failing to do due diligence on the project to establish the facts on the ground and how the project has impacted on the youth in eastern and northern Uganda. People in Arua can testify when you go to the post office opposite the main police station. Inspire Africa, a brainchild of Nelson Tugume, says they are ready to appear before Parliament to explain how they executed the project. The Auditor General's representatives didn't call on us to clarify before the report was brought to Parliament, but we are available. You've looked at the files yourself. We are available. During our visit to Inspire Africa office in Tidani, Kampala, they displayed files of the alleged youth who benefited from the coffee project. Jingo Francis, NTV. Ndoza mubirabye naye mbadde ntunula Inspire Africa ka video kaabwe omwogezi waabwe Ronald Tayebwa nendaba looya nga ate looya Francis alimu omugasho ate nga yalinga omwogezi aboogerera ate nendaba Nelson Tugume kwegamba ebintu ebyo akulira ekitongole ye Emmanuel Lyemuremye nibigira ebintu ebyo birina ebintu bingi bibiraga bannayuganda. Ene kale katugebe bannayuganda tebaagala kusoma, abantu abasoma babeera mu bitundu bimu. Twayogeddeko ku students loans scheme ne tugamba ba beneficiary baayo. Bwe twagenze mu ggulire lyaffe ery'e Nakaseke, RDC twamulabye, Rose Byabashaija, kwegamba kale eyo nga tuvuddeyo Abannakenya mu mawulire gaabwe baafulumizza nti twakozesezza ssente za Kenya obukadde 369.9 okusomesa abavubuka okunywa kaawa. Naye okusinziira ku kunoonyereza kulaga nti ebifo ebyo tebyaliyo. Bano aba Inspire Africa bagamba nti ebifo ebyo gye biri. Kale ne bwe bibanga gye biri ddala biri essente ezo zaali necessary okuzisaasaanya okuyigiriza obuyigiriza abantu okunywa obunyikaawa. Ye mu gavumenti eruumirirwa abantu bannayuganda abaali mu mmwanyi nga beexporta b'emmwanyi abakyagalanyi bali luddawo okubawa ku ddiiruzi ezo nga sigamba bano abaakajja enkya kubanga tumanyi nti Kyagalanyi Coffee yali erudde mu bizinensi ye bagenze batya. Valu Cafe etuuka etya okubuutikira Kyagalanyi Coffee. Mukadde waffe oyo owa Kyagalanyi Coffee baamuyitanga Paul Mugambwa, mumumanyi bulungi
newe tuogerera po mugambwe ali luddawa era Uganda Coffee Development Authority po mugambwa ku board yayo ayina y'ekifo oba y'omu ku beebuuzibwako. Twalaba ku basajja abazigoti abaali Emityana eyo Zigoti Coffee Emityana, tumujjukira oyo omwami wa Zigoti. Bali luddawa ng'abakugu be tumanyi nti abaludde mu mmwanyi. Twalaba abaakaliro Coffee abaali beexporta b'emmwanyi mu Uganda baabulira luddawa. Ye ekyuma kyabwe ekyakaliro Coffee ekyali kisangibwa Igara West ku luguudo kati oluyitibwa Kaliro Road kyali kitudde ku hectares 40 ze yiika 88.6. Kyatuuka kitya ettaka eryo eryali valued mu 95 n'ekyuma kyakwatu 5 billion zitundibwa zitya obukadde 35 bwa Uganda emyaka 9 egiyise? Nga temunnagenda mu kino kulaga mbu mugenda ku inspiring abavubuka bayigiriza kunywa kaawa. Bali abaali mu kintu kino mwabakola mutya? Bomba mwabasaanyaawo? Are you really targeting this initiative you're talking of ey'okuyigiriza abantu okunywa kaawa naye ng'ate abaali mu nsonga zino mubasaanyizaawo? Tekimaking a sense. Abantu nga bakyayanika emmwanyi ku ttaka bare ground. Otugamba otya nti inspiring abantu kunywa kaawa? Wadde reports zitulageza nti Bannayuganda abanywa kaawa okusinziira ku reports za 2016 nti bali ebitundu 3 okusinziira ku production yaffe gye tukola. Ye Bannayuganda okunywa kaawa lw'oyinza okifunamu ennyo obanga ebweru banywa kaawa. Ne wano twandyagadde tumunywe naye kiriwo ekikolera eggwanga ssente kumunywera wano oba kumu exportinga ne tufunamu ssente. Kubanga buli tumunywera wano tufuna shillings. Bwe tumu exportinga we get more dollars, and the more dollars we have the more powerful our economy will be. Abantu nga tonnasala ku misolo gya bintu bikozesebwa mu mmwanyi nga electricity tariff zikyali waggulu, unity ng'eri waggulu ku masannyalaze. Bano ge bakozesebwa okususa emmwanyi eyo okufuna coffee bean. Ate gwe n'otulaga nti oteeka 9.6 billion ku banywi obunywa abanywa kaawa, obeera toggyeeyo kinyusi kya kintu ky'oyogerako. N'olwekyo weetaaga wabeerewo clean up mu the office of the Prime Minister. Uganda Coffee Development Authority nayo yeetaaga yeekubemu ttooki yeetunulemu kubanga ebirumira bingi. Abantu bakubawa ne kya pineti ekyo ne kibanga ekyebisse ne wajja ekiriwo gwe baawadde ssente naye ayongera okusomesa naye nga waliwo abantu abadde basomesa ku by'emmwanyi, waliwo abantu abadde basaasaanya emmwanyi, bo mubalese luddawa. N'olwekyo lye libadde eggulire lyaffe erisembayo era tulowooza nti bye twogedde wano oba bye tuyisiza mu puroguramu eno onaabyefumittirizaako okusobola okulaba ekigenda mu maaso. Naye akatalekeka waliwo abaakoze zi vidiyo emabega kaawo nga bavumirira omwami ayitibwa Remedius Kintu nti yali abaddeko luddawa, ayogera atya ku mwana waffe, ayogera atya ku struggle yali akoze eki mu struggle. Naye olw'okuba obutamanya bujjudde abantu baffe ate ng'oluusi bwolesebwa butali bubugumyeko, abamu baddidde obutali bubugumyeko bwabwe ku nsonga ezimu ne babutusibako ne bagufuula ate omusango gwaffe. Waliwo omuntu omu yali alina abantu bannyonnyolako tebategeera by'ayogera ate baagala ye atwale obudde bwe abannyonnyole n'ababuuza nti nalyako ewamu emmere nga nsoma. Kaakati ne bano batuzzaayo ku nsonga y'emu. Omuntu n'ajja n'akubawo n'aga nti Remedius yali atabeerangako na chairman wero si wano. Ayinza atya okugamba ku mwana, omwana akoze ebintu bingi. Naye nga oluusi babyogeza butamanya. Naye ne bw'abeera tabeerangako chairman wero si wano, gwe wali obaddeko chairman wero si wano oba wali ofunyeeko ekifo ky'obukulembeze okuleka okuba akyeyalinga meeting ku YouTube gundi yo oba ku akawunti ye ya Facebook
ate naye tolina mugenyi gw'okyaza nti onaakubaganya ebirowoozo tukutegeera amagezi g'olina naye era wadde temukyaza bagenyi kubanga abasinga ba bloggers abo bonna abatalina byamakulu bye bagaba abeera ku pulogulaamu ye yekka najja nga pulogulaamu ye ya ssaawa 4 n'agyekubira talina producer talina ani atudde ku kitanda kye ng'abamu baga nti aba atudde na ku kitanda kye abamu batuula na ku toilet mu binaabiro kubanga waasobola okulabikira nti ali ku kifo ekitegeerekeka n'akuwa byakuwadde Senior Medias oyo ffe ng'abamu abamugoberera omanyi ffe tuwa nnyo abantu abalina omuzinzi oba abagezi omwaganya okusobola okubayigirako Senior Medias oyo tumulabako nga y'omu ku baawandiika oba ku baayambako okuteekateeka dictionary y'Oluganda mu G7 eyo nga n'emitimbagano gino teginnajja Google teyaliiwo Facebook teriiwo Messenger zimuliko teziriiwo YouTube teriiwo n'akola ku dictionary y'Oluganda alina ekiwandiiko kye yawandiika ekya UN ekyo ekiri ku screen kyennyininyini kirina emiko bulindo na bulindo era ng'atalina mutwe gusobola kufumiitiriza ng'oyinza obutakyetantala kikwatamu wadde peegi naye ng'ekiwandiiko ekyo akiwandiika kuteeka gavumenti ya Amin ku nninga olw'obutali butebenkevu bwali bukudde jjembe mu Uganda dictatorship yali mu Uganda olw'abantu abaali bafa era ekiwandiiko ekyo yatalaga amawanga ga Africa okwali zi South Africa okwali zi Kenya okwali Tanzania okusobola n'abalala okusobola bakonvinsinga okusobola okukkiriziganya n'ebyali mu kiwandiiko kyekyo nti kubanga yali asobola okugenda n'akonvinsinga abazungu ne bateeka ekiwandiiko mu nkola ekyo nga bo bamatidde naye bano ne basigala nga bakyakolagana n'Amin naye ekiwandiiko ekyo kyakonvinsinga ensi zonna ezitwetoolodde n'endala Amin ze yali asobola okukolagana nazo okusobola okubanga bateeka envumbo ku gavumenti ya Amin okubeera ng'eyobuzavinga human rights okubeera ng'etunula mu nfuga gye yali efuga bannansi naye munnange ab'emitwe eminafunafu bo balaba ng'omwana agenda tubalabise yabaagiwadde omuliro mu buli struggle gy'obeeramu nja kukozesa ekigambo struggle kubanga mwakyonoonwa n'amakulu n'omukazi asindika wali omwana okuzaala abeera mu struggle naye mmwe struggle engeri gye mwakibikkamu n'atudde ku ssimu ye n'abeera nga talina information naye nga olw'okuba alina obudde naawe abantu gasiya naye ali mu struggle tubabuuza nti Senior Medias bw'aba agambye nti Kyagulanyi talina lugendo gwe vaawo yo defending olugendo lwa Kyagulanyi nga tolumbye oli gwe vaayo Oweekitiibwa Mukaaku alina ebbaluwa ye yataddemu ebigambo bingi ate ng'era bifaanagana n'ebigambo bye bimu bye tuzze twogera naye gwe vaayo Senior Medias oyo tumulaba nga ye Munnayuganda yali kakiiko the UN Tribunal on Rwanda ng'ategeeza ayambako okuleeta abantu abaali bakoze ebikolobero e Rwanda mu mateeka era n'okusala entotto kiki ekiddako kaakati gwayogera ebyo bwe babanga tebasobola nakuteeka ku kakiiko kateesa kwerula luzzi ku kyalo kyo kubanga obwa chairman bukulembeze bunene tugenze wala naye akakiiko ak'okwerula oluzzi ku kyalo kyo aka bulungi bwansi nga tosobola kukabeerako tolina kiwandiiko kye wali okozeeyo wadde ekya layini 2 kye tuyinza okuwaaza a point of reference ku ntereeza ne bwe kiba mu ntereeza ya bulamu bwokka nga si ku ntereeza ya kyalo oba yaggwanga tekiriiwo n'olwekyo bannayuganda tuleme kussa wansi ku dimininga bantu basazeewo abeewaddeyo ku ggwanga lino si buli omu nti ajja kuvaayo aleekaane nti nkoze kino ebintu ebimu biri all over the internet genda oteekemu Remedias kintu onoonye otegeere Remedias kintu yaani nga tonnavaayo kusabuka oli bwagamba nti Bobi Wine takoze vaayo omunnyonnyola akoze biki Bobi Wine yennyini tugaana abantu balina okueyalinga up their opinions lwe tujja okubategeera
Bobi Wine yavaayo n'akugamba nti singa nze Museveni nandifuzenga naawe mu ntebe. Ekitegeeza nti yali amwagalanye just recently. Kati avuddeyo n'akugamba nti amuvuganye. Naye ate abantu abavaayo ne baleeta ensonga zaabwe endala. Muvaayo ne mubabuukira. Bobi Wine yennyini nga bwe mutera okukozesa nti omuntu tagibwako hadiithi. Yavaayo n'atugamba nti azze tukulembera. Bw'aba yavaayo n'akugamba nti azze tukulembera, ekintu ne kigaana, akalulu ne kagaana, bw'aba n'agamba nti kaweza akaggyeyo, naye n'aggyayo omusango mu kkooti. Bw'aba yaggyayo omusango mu kkooti, ne tukkiriza nti kiwedde, tumubuuza pulaani ebbi gye bayoleddeko abaana abangi atugamba kulabisa. Naye bw'ojja n'akugamba nti omukyala first lady ye president ndoza abaana be ba first son, waliwo ndoza first son be first daughter. Naye ne mu kuwudiisibwa obwo abantu abagezi bwe bavaayo ne bakugamba nti bino tuli mu kuwudiisibwa, tulina okudda ku kuzimba eggwanga. Bwe tuba tuzimba eggwanga tetulina kweyagaliza, tulina okuggyawo okweyagaliza. Naye gwe bw'oba weeyagaliza dde ne mukyala we n'omufuula first lady naye nga temunnakituukako, kiraga nti it is a must, she has to be a first lady. Bali baakwata dde obukulembeze bwabwe. Abantu batambuza kintu kyabwe, banaayawukanirawa ne ba Museveni. Nga baganda be bawalakira, bw'oba oyagala okukimaliriza obulungi ku kitebe walakira yaba akututte, Nicky Wine yaba akututte, Banjoman yaba akututte, oba n'abalala abaddaani Magiki, ba Eddie Mutwe, ba Nubian Lili, baba Dennis Site, ne bwagenda ku international tours baatwala. Kati Dani Magiki tumukkiriza nti mulungi nnyo mu byuma, naye si mulungi nnyo mu diplomacy. Nubian Lili bwe yali ku kamera e Bulaaya bamusonzemu abazungu kamera, yakugamba nti Museveni yatta abantu emiliyoni, yagamba emiliyoni 65, nga ne Uganda bukyebeerawo tefunanko bantu miliyoni 65. Zaake bwe yadda mu kamera nga byannyonnyola tebikwatagana, tetugaana olulimi, buli omu ennimi tetujja kuzoogera, tetuzitegeera bulungi kuba si zaffe. Naye era tukolako ekisaanidde, tulina be tugamba nti ono atusolobyeho wanakkaatirize bulungi ensonga eyo, tensi ennemi ajja gikubawo bulungi. Nti tetulabangako Bobi Wine ng'asituse kuva wano n'agenda n'abantu nga bampuuga abasobola okunnyonnyola ensonga, agenda ne baddaani Magiki, Eddie Mutwe, simanya Dennis Site, simanyani. Bw'agenda mu zituwaza agenda na famire, tetumugaana kubaako na bulamu bwe bwa njawulo. Naye ate bw'aba agenze mu bulamu bwe obw'enjawulo ate ng'ayengeejinga ba foreign bond diplomats, naye ng'ate alina baana be, waba tutte balaga famire yo. Kaakati abasajja ba senior medias bavuddeyo bakugambye nti kino kye tulina okukola, kubanga bwe tuba tugenze si buli omu nti asobola okutuula n'abakulu ku mutendera gw'ensi yonna. Tulina okusportinga out abantu abo, nti mu Uganda bwe mba njagala okutuula n'abantu abo nti nina kukola ki, nti waliwo Israeli Mayengo mukadde waffe oyo, nti osobola amanyi nti waliwo basini gulu nabadde mpita mu Australia mu Kampala n'ensanga oluguudo 5th Street 8th Street n'engamba ddala tetukyalina abantu bakoledde birunga okusobola okubanga amakubo gakyaliko ebyo mu 5th Street, mu 11th Street, mu 8th Street. Kakati bye twandibadde twogerako okusinga ate okwataakinga okulumba abantu abalina substance, nga byoyogera byonna mu ggwanga ne bwebera famire ya mukyalawo gy'owasa n'olula tebirina kye bibagattako, naye nga bwe tukyagenda mu maaso nabo be balina numbers. Producer mpaka vidiyo yako bw'oba olina vidiyo eyo ey'abakulu abo nsonga gye twogerako soka neze ino ntegeera waliwo eisuubi ery'okuba nga akalulu katoola President Museveni mu bukulembeze, era okirina mu eisuubi nti osobola owangula akalulu baakulangira nga President wa Uganda? Yes, waliwo essuubi akalulu okujja Museveni mu bukulembeze. Akalulu okumujja mu buyinza is a different story. Museveni twamuwangula
twamuwangula era obukulembeze bwa Uganda bannayuganda baabumpa. So bw'olaba nga bannayuganda bampita president from east to west, from north to south, kituufu tinawangula Museveni. Nze president wa Uganda omutuufu. Omuntu yenna yena bw'ayogera kino aba committee ze treason. Nze mbasi committee ze treason kuba nze president wa Uganda ebyaddala. Akalulu kampa obuyinza nedda. Museveni yasigaza obuyinza kubanga yayina emmundu. Abantu batuwa legitimacy ne kubanga yayina emmundu. N'agamba kati emmundu ze zigenda okusupportinga ekikyamu. So yes, akalulu tetukarulinga out. However, tulina okola ekisingako ku kulonda. Ensonga lwaki batta abantu bangi between 18th and 19th November 2020 kubanga Museveni yali agezaako okulemesa uprising ba dictators abo bonna bonna abantu be ba rising ne babajja ku bufuzi era ne wano bwe kirina okubeera naye tetudiscountinga kulonda kubanga kati saawa zino bannayuganda ne baba rising bayina ensonga lwaki barayizinga kuba balwanirira obuyinza bwabwe oba we wasemateeka Museveni bwe yawamba naye obuyinza obwo okurayizinga obufuna still oba olina okuba ne legitimacy. Nze nyina confidence n'obuyinza obujja wano ku radio n'enjogera kubanga mu mateeka bannayuganda bannonda. So akalulu ke kakuwa obukulembeze mu mateeka naye nga bwe ngambye we must do more than kulonda. Kati more than kulonda kwe kwekolamu mu bannayuganda ffenna ab'ejjinja ab'embaale ab'embalala abawa ne twekolamu omulimu ne tugamba okay tulonze oba twalonda dictator ne tumujjako ne kati akyatuwambye mu bumenyi bw'amateeka kati tulina kujjawo bumenyi bw'amateeka because mu Sierra Leone olwaleero twakitegeereku nti ekibiina ekya APC kirobye okulayiza ababaka baakyo and the reason is Samara Kamara yeesimbawo ne mukulu Amada Julio Bio ali kwogera kirala nti akalulu kawangula. I cannot allow my team okulayira mu parliament eyanakyemalira ate ndikwenda in 6 months to have a re-election ebeewo olw'okubona nti tiisania nabyali mu kalulu. Wano bwe tukireeta Uganda nti after elections your team went and swore in mu parliament era muli kuservinga under the government gye mutaisania nayo. Webale nnyo ekyo kibuuzo kiri very very important. Bannaffe ab'e Sierra Leone bawangudde ne bagaana ba MPs okulayira. Kikyandibadde kisinga wano si gwe kusoso kiteesaako. Dr. Kizza Besigye bwe yawangula 2016 waliwo ekirowoozo fe abaali bamutuukirira waliwo ekirowoozo nti ba MPs tebalayira kubanga bwe banaalayira bajja kubanga abalegitimizinga eyo government. Of course ebirowoozo byali bingi from different sides. Nga balala bagamba bwe tutaalayire tujja kuba tudiscardinze obuvunaanyizibwa bwaffe tujja kuba tetusobola kukozesa eyo front. Sierra Leone levels endala eza dictatorship n'ezaffe wano. Ffe wano tufugibwa mundu. However, abangi kati ndi wano ne honorable member of parliament wano naye ezino ensonga afuna legitimacy okuzoogera olukubanga ali mu parliament. Abeera ne safety entonotono kubanga ali mu parliament. Si safety nyingi kubanga Sejirinya bamukwata ne Sewanyana ne babasiba nga tebalina musango naye nga ba members of parliament. Naye olaba nti bo oba oliawo ekisango kye baali bataddeko singa bakyali mu komera nga Machete Yasini nga Kalanze n'abalala naye kubanga ba members of parliament. Bino ebintu byenjogerako nabyogerangako nga nkyali muyimbi. Naye nafuna respect eri abantu ne legitimacy eno ne legal protection kubanga nagenda mu parliament nenjogera ebintu byebimu. So twesanga nga tuyina okusindika ba members baffe ba parliament era twakyogerako tibannange tusindika ba members of parliament mu parliament si ku legitimizinga regime eno naye okozesa buli ddoboozi eririwo. Of course bangi batudisappointizeemu tebakoze kye tusuubira. Walabye Jimmy Lwanga Owenjeru bwe yakoze walabye Kagabo bwe yakoze naye era ebyo babikolanga every now and then. However, twasindika abakulembeze si mu parliament mokka ne mu local government okugenda okustampinga down eri eddoboozi dictator. In any case fe tuli confident tugenda kumaliza nga tutovuna obuyinza ne bwe twala obuyinza tubeere ng'olwedde tulina
gavumenti yaffe nga yasimbula dda kati no wansi twasimbula dda nze mbulayo okulayira naye ba MP bange bangi balayira babijirwa tebannalayira naye nga nabo bajja kulayira bamufumbiru tebannalayira naye nga nabo bajja kulayira kati abamu be bansookayo ne balayira abalanja kulayira nabo inshallah. Ebigambo ebyo bw'obeera ku levo ya mukadde waffe senior Remegius n'abamufaananya endowooza okaaba amaziga. Omukulu akugambye nti ye pulezidenti wa Uganda ate n'agamba nti talina buyinza ate n'akugamba nti ekyamutwala mu palamenti abantu babagamba nti kuligitimizinga gavumenti ya Museveni kale wadde bagiligitimizinze naye era ababaka baali balina kufuna ddoboozi. Already onyonyodde nti mwe mwayambako okuligitimizinga gavumenti ya gwe mwita nakyemalira. Ogambye nti ababaka bo wadde n'otunyonyolako n'otugamba Lwanga Jime ow'Erugazi ow'Ebuyikwe district n'otugamba ne Twakagabo ow'e Masaka eyo already bw'oba waluzinga touch ku bo obunafu obukulaga nti naawe tosobola bukulembeze era n'abalala bangi n'otugamba nti bikyasobola okubeerawo. Otugambye nti gwe wafuna immunity kubanga wagenda mu palamenti. Teeka ki eriwo omuntu immunity eyaliko omubaka wa palamenti? Teririiwo. Omuntu bw'ova mu palamenti osigaza katiibwa ka honorable naye ng'osigala buli ekikosa omuntu naawe kimukosa. Ate okuyambako okukutereeza obulungi kubanga okuyiga tekukoma. Omubaka wa palamenti aba n'emmunity ng'ali mu palamenti so si ng'ali bweru. Kaakati ababaka bo basula mu palamenti babeera mu palamenti bw'obanga immunity gy'obaagaza. Ate mu dictatorship ne immunity tekolawo. Twalaba wano ababaka ba palamenti nga babasikambula mu palamenti nga bakwatanga nga nseenene. N'olwekyo ku muntu asobola okwefumittiriza obulungi bw'obanga watwala omusango mu kkooti otugambye gwe pulezidenti wa Uganda mu mateeka ki kuba pulezidenti wa Uganda yalina okulayira mu mateeka ki ago g'ogamba walina okukwata constitution bakulayize banamateeka bakulayize naye bw'oba tewalayira ate n'otwala omusango mu kkooti ate n'ogamba abantu gye bali basuubira okufunira obukakafu oba obutuufu nayo n'ogujjayo. Obujulizi bwe wasinziirako twalaba wano DR forms za Nakwedde nga muziyiye ku intaneti zonna naffe abamu tuzirinako kopi naye ezizo tezajja tetwaziraba. Bwe twali mu kalulu kano akawedde aka presidential ttiimu yo yennyini yatambulanga ne forms bbiri ng'etambula n'ezizo ne zajja n'otumukunde nga tubabuuza kino kyeki nga batugamba nti bwe tunaagenda mu Iran tumukunde ajja twegattako. Ne tubabuuza nti kale ajja kubeegattako mukakasa mutya nti mugenda mu Iran gye mwagala oba twagala kuwangulira wano. Tumukunde bw'aba teyajja n'abeegattako wano nga muli mu general elections lwaki mwe mumutambuliza DR omuze lwaki mumuwa ba agents nga ye tabalina kiki ekyenjawulo kye mubala? Tugenda okukinoonyerezaako kitegeera nti tumukunde yali afulumiza ssente nnyingi nga mumukakasizza nti bwe mujja ne DR forms zammwe neeyiye mujja nayo. Kaakati ebyo byonna abantu bwe bavaayo ne bagamba nti basajja mmwe temuli kwalaali ne bye munnyonnyola otugambe ekyali mu Sierra Leone nti Kamara yagaanye ebyava mu kalulu Julius Maada Bio bye yali akola ki ye byagamba nti yakola yatambuza akalulu ako. Naye Uganda era nze nali mbagamba nti bwe tuba twetegereza nnyo Uganda tulina okuddayo tutunuulire ensi za West Africa especially Nigeria nti politics wa Nigeria ow'emabega wakuwambe mundu kwetta gwe tufaanana. Politics wa Sierra Leone ba Valentine Segurabo Melvin Strasser ng'awambye obukulembeze nga president yali mu Africa ng'asinga omuto mu Africa n'engeri ba Julius Maada Bio ajjako atya Valentine Strasser president yali w'emyaka 25 era Sierra Leone yasigala etya? Sierra Leone etambuzibwa etya? Sierra Leone erina olukiiko lw'abakulu b'ebika nga nalwo lusalawo nnyo ku bigenda maaso mu Sierra Leone era batambuza bulungi nti bwe tutandika okwekomparinga ku Sierra Leone waliwo ate obumulumulu bwe tutayinza kgendako eyo.
netandika okwekomperinga ku nsi ezirina democracy ziri mu federal ezitambuza federal owannamaddala gwe twagala. Abakulembeze batuka okunnyonnyola nga bali ebigambo byabwe nga bakuyita kububbukana nga balinga abalina bye babatise oli annyonnyola kino takige agamba nze pulezidenti ate abaana bali mukomera pulezidenti tosobola bayimbula bafuume ate naawe okabatwanga ffe. Kakati awo tuyingirizaamu abakugu ba senior energies ne bakunnyonnyola ku international level ebintu bitambula bitya era birina kukolebwa bitya. Interview ejo yabadde nayo mukulu ku radio yabadde talina na kubeera nayo kubanga ne byannyonnyodde byonna byongera okwanika byongera okubabika. Yes, Busoga wagenze n'abantu bangi era abantu bangi bakwetoloddeko naye olina seats mmeka mu Busoga sub-region olinayo seats mmeka oba mu Busoga region oba mu federal state of Busoga olinayo bamemba ba parliament bameka? Tebawera bataano bali bannabo olina e Busoga ate nga tutambulidde ddala ne tugenda mu region ne tujjayo ne banambesha abali eri emanjayi embaali nga nabo tubagattidde okwo. Gwotambudde nayo nga deputy spokesperson yavuganye Busoga n'agwa. Kaakati ogwo muwendo gw'olina gukulaga nti bawagizi abamu basobola okuba bazze kulaba ku Bobi Wine omuyimbi. N'olwekyo katufundikire pulogulaamu ya leero katubeerekezereze tubaagaliza akawungeezi akalungi naye mwewale nnyo okugoberera abantu abatalina kye batugattako. Goberera omuntu alina ne point ng'asobola n'okuwa point of reference n'oddayo n'onoonyereza nti omuntu oyo nga bwe bakugamba ababyogera nti ono alina hadithi ono talina hadithi. Mugoberere abantu abalina hadithi abalina omukululo abalina kye balaga eri eggwanga abalina ettaffaali lye batadde ku ggwanga 70s nga balwana bye twogerako ebya domination of the Tutsi and etc babyogerako dda mu 70s mu 80s babiwandiiseeko ebitabo. N'olwekyo mbaagaliza akawungeezi akalungi nsigadde nze Mugenyi ndi mu federal state ya Buganda kyetwagala ye federal. Bye bye. Mukole kye musobola okwejjako nakyemalira kuba ne 226 toyina garanti ntagenda kola kyekimu n'oluddako so nakyemalira twagala mujjako kati wanje twagala mujjako kati mutya. Kati ekyo kyekibuuzo kyenjagala okusindikira buli muntu buli omu akole kyasobola. Nze ndi wano ku TV ndi mumulabisa